저는 이 프로젝트를 한 2년 반 전부터 어센브로 맡겼던 그 홍성은 공무입니다. 아까 말씀드렸지만은 저는 첫 번째 은행 20년 전에 설립할 때 소대행하고 3년 있다가 그리고 또 캘리포니아에 가서 세 군데서 저 행장하다가 다시 아틀란타로 이제 저희 퇴임해가지고 아틀란타로 정착을 했습니다. 그래서 이 은행은 어떤 한 파티큘러하게 차이니즈 뱅크다, 한국은행이다 이거보다는 인구 글로벌화가 좀 많이 되기 때문에 코리안하고 차이니즈하고 조인트 합작으로 이렇게 하는 은행이다. 이런 관점에서 상당히 조금 특이한 특징이 있다고 말할 수 있습니다. 그런 은행이 지금 저희 캘리포니아도 한국은행이 많이 있지만은 처음서부터 한국하고 중국하고 같이 합작으로 이렇게 은행은 처음일 것입니다. 그렇기 때문에 은행 설립하고 난 다음에 이제 5% 소개되면은 빨리 또 성장할 수 있는 그런 어떤 큰 밑거름이 되지 않겠는가. 그래서 오늘 이제 2차 기자 간담회인데 3월 11일 날 저희가 내비게이션 고 택배로 상당히 큰 문제 그거 있었는데요. 그 후에 신경 깔아놓은 그 절차 사항을 다 끝나가지고 8월 23일 날 정식으로 FDIC하고 스테이트뱅크로부터 정식 승인을 받았습니다. 그래서 이제부터는 본격적으로 이제 자본금 진행을 해야 되겠고요. 그 다음에 지금 은행 빌딩은 윗막으로 있기 때문에 그러면 10월달 중순이면 아마 끝나지 않을까 싶어요. 계획은요. 그래서 은행의 전체 오픈되는 거는 11월 15일 날로 지금 잡고 있거든요. 물론 그 전에 중요한 거는 빌딩이 나가야 되겠고, 그 다음에 자본금이 저희가 신문에서 아시겠지만은 2천만 불이 미니멈이었었는데요. 미니멈만 달성하면은 뭐 다 되겠는데, 저희는 2천만 불보다는 가능하면은 맥시멈 한도가 2,800으로 저희가 강도 비하고 잡았거든요. 그 2,800까지 가능하면은 그 보금을 해가지고 그렇게 시작을 하려고 합니다. 그래서 오늘은 이제 저는 보고도 그동안 있었던 역할을 말씀드리지만 오늘은 이제 실질적으로 우리 이제 뱅크 CEO가 있고 그리고 우리 보고들도 소개를 좀 해드리고 CEO로부터 비즈니스 플랜을 좀 들으시고 어떠신지, 물론 기자분들도 많이 오셨지만은 또 지금 저 투자에 관심 있으신 분들도 많이 오셨거든요. 지금 오신 분들은 3월 11일 날 신문기사 나오고 난 다음에 관심이 있어가지고 전화를 주셨던 분이에요. 그래서 앞으로는 이제 지금 오신 우리 투자 관심 있으신 분도 있겠지만은 또 본격적으로 또 저희가 또 마케팅을 좀 하려고 합니다. 그래서 제 이상만은 이걸 끝내고요. 그리고 그러면은 우선 우리 오늘 참석한 분들을 소개를 좀 드릴게요. 제가 말씀드린 건 영어로 다시 또 트랜스레이트 안 하겠으면 다 똑같은 얘기니까. 우선 오늘 참석한 분은 로즈 자보로 she's chairwoman이에요. 우리 저기 이사장이시고 지금 로즈는 CPA고 그 다음에 아틀란타에서 한 25년 정도 사셨고 그 다음에 지금 위 파트너에서 지금 매니징 프린시플로 활동을 많이 하고 계신 분입니다. 로즈, can you say hello to? Of course. So it sounds like you already had a great introduction about me, so thank you. So good morning, everyone. My name is Rose Jarbo. I am the principal owner of a real estate investment management company, local, not far from here. So thank you all for coming out here to share this great venture with us. I personally lived in Atlanta for over 15 years, and this is the home of our business and our family. And I truly care about this community more than anywhere else I have ever lived, even longer than Atlanta, because this is where I see great people live.
Well, this is also why I'm very proud to be the chairwoman of this joint venture bank created by Korean and Chinese community leaders. I don't know if you have heard, this venture has been going on for over 2 years. Our bank will be the true representative of our multicultural communities. I am confident about this bank will foster the growth and help businesses and individuals to be more successful. We'll be providing quality products and services for the people live within our communities. So, of course, by doing that, our bank will be very successful, and our goal also is making a lot of money for our investors. And we very grateful to have the support from all of you. Thank you. Okay, great. Charlie Brown, the CEO of Loyal Trust Bank. Did you already cover the approval? It sounded like you might have. Yeah, a little bit. You could read Okay, okay. Well, I apologize if I repeat anything he said, but my Korean's a little rusty. I wasn't quite sure of everything. We did just recently receive our FDIC approval and Department of Banking and Finance approval from the state of Georgia. I'll show you on the screen a little bit. They always are conditional approvals because they come in and inspect your office 10 days before you open and make sure that all the conditions have been met. The most significant of which is raising capital. So we have to raise a minimum, and I think Mr. Hall mentioned this, $20 million. We've already raised a little over $10 million as of this morning, so we're more than halfway there. I'll go through the application very shortly, but to put that in perspective, it took about 6 to 7 months to get regulatory approval, which is fairly common. Our application was well over 2,000 pages, including all background checks on boards of directors. So we are now only the second bank in the Atlanta area to be approved in the last 10 years. They have been very strenuous in looking at management teams and boards of directors, as well as how they're going to run the bank. And the reason I mention this to all of you, there should be some comfort in knowing that this group has been thoroughly examined and vetted for their business plan, for their background, and for their investment. I'm going to talk a little bit about the, you want me to go into the business plan now? Or? Oh, not now. Okay, okay, I want to be sure. Very good. Where would you like to go now? Okay, now, Mr. James? Yeah. Thank you. 예, 안녕하세요. 저기 박형상 이사라고 합니다. 바쁘신 시간 일정들 중에서도 이렇게 와주셔서 감사드리고요. 저희가 지금 한인 사회 및 모든 아시안 사회 같이 해가지고서는 긴밀히 협조를 해가지고 발전하는 은행을 지금 저희가 만들려고 하고 있으니까 많은 협조 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 고유재 이사입니다. 천진만고 끝에 이 로얄 트러스트 뱅크가 FDIC로 승인을 받고 이렇게 캐피탈 레이즈를 하게 되었습니다. 우리 은행은 고객과 함께 발전하는 커뮤니티 은행이 되도록 하겠습니다. 여러분 많은 협조 바랍니다. 감사합니다. Good morning. My name is Julian Yu. I'm also honored to be on the board and the organizer for this new joint venture. And I was the president of the Association of Chinese Professional Atlanta for 2 terms. And also I'm the board of the World Trade Center Atlanta. So I'm very active in the Atlanta Asian Chinese community. And before joining this one, I worked for Bank of America for 18 years. So when we were invited, and I would say, well, that's a great opportunity to my work and banking experience could help with the new joint venture. And I hope that all we can work with the team together for this. And thank you for coming for this promotion and this thing. Thank you.
네, 우리 전체 멤버가 오늘 뭐 다 참석은 못했거든요. 다른 이제 또 보도들도 있고 그다음에 지금 직원들이 CEO가 지금 10명 정도, 뭐 플러스 10명 정도 하이어가지고 현재 일하고 있어요. 그리고 나머지 이제 한 10명 정도는 지금 또 리크루트먼트 좀 현재 하고 있고, 왜냐면은 11월 달에 들어가는 그 전에 한 2달 전에는 사람이 차야 되거든요. 그런 또 리파이먼트도 있고. 그래서 우리 CEO가 잠깐 아까 얘기 들었던 거 잠깐 얘기하면은 다 말씀드렸지만은 요새 은행 설립 그 승인받는 것이 진짜 엄청 힘들어요. 제가 20년 전에 했었던 거고, 또 10년 전에도 제가 또 한 번 은행을 설립을 했었는데, 그때보다는 한 10배 정도 더 힘들지 않았었나 그런 생각이 듭니다. 그리고 이사들뿐 아니라 모든 것에 대해서 당국기관이 아주 세밀하게 감사도 하고 또 해서 그걸 다 이제 승인을 받아가지고 한 것이기 때문에 여러분께서는 지금 로열 트러스트 뱅크 매니지먼트 팀이라든가 아니면 보드 멤버라든가 은행의 또 플래너라든가 이것에 대해서는 상당히 믿어도 되지 않는가 제 개인적인 생각을 말씀드립니다. 그럼 지금부터 우리 CEO께서 비즈니스 플랜에서 앞으로 로열 트러스트 뱅크 어떤 방향으로 갈 것인지 간단하게 발표를 해드리겠습니다. 처음에 Yes, thank you. I'm going to go over the business plan from here, then I'll stand up and walk you through the PowerPoint very quickly. As a follow-up on my background, I was CEO, very fortunate to be CEO of a bank when I was 29 years old. There was another family that owned a bank that gave me that opportunity. So I've been a community bank CEO for a little over 22 years. After serving with that family for about 14 years, I started my own bank in Sarasota, Florida. We ran that bank for about 12 years through the recession very successfully. We did not have to recapitalize and never diluted any shareholders, and our shareholders did fairly well on that, so we're very proud of this. During that time, I also served on the FDIC advisory board in Washington, D.C. So we're very fortunate to be able to see how the regulators work from the inside out. And our purpose was to give advice to the FDIC about some of their regulations during the recession. So all of this obviously was very helpful as we went through the FDIC approval process. The group has touched on this, but we will be the first headquartered, or the only bank headquartered in Johns Creek. In fact, tongue-in-cheek, we're calling it our global headquarters. It does have an Asian American focus along with a business community focus. We are going to be expanding and including more Indo-Asian leadership in the organization as well as time goes on. So you'll hear the term multicultural. Right now we have many different cultures within the bank and within the on the board of directors. We have also, in addition to the Chinese, Korean, we have African American, we have Caucasian, we have Belize. We have Latino as well throughout the staff. In fact, some joke we should have called it the United Nations Bank, but I think there's already one of those in New York. The bank itself will be a little different from some of the other banks, not only because of the vast multicultural aspect, but we're going to be more high-tech and high-touch. In fact, the term used often, you'll hear bankers talk about bricks and mortar when they were building branches everywhere. We're going to be more clicks and mortar. And meaning that we're going to use technology to help deliver products to our customers, but also utilize a very personal touch with the headquarters being there in Johns Creek and leaving the office to go call on business customers much more progressively and aggressively than some of the other institutions. Banks all have, for the most part, similar products, but we will have a couple new delivery systems. One will be a business loan application that will be online. So the customer can get started on the business loan application directly off of our website, much like you would your residential mortgage last time you took out a mortgage on your home. We're also going to be offering a receivable service, those of you in the CPA world or accounting world, or who will actually receive the receivables for a business owner through a lockbox, post them, and send the file off to their accountant or to their bookkeeper so that we're taking care of the receivables
accounting for that particular customer. And then, last but not least, we are starting out with state-of-the-art mobile banking, not only on your phone, where you can take pictures of the checks and make deposits, move money around, but also for very high volume on business computers, a product called remote deposit capture. Our technology is even to the point where if you wanted to pull up a map on your phone and draw a circle around where you want your debit card to work in just a very small geographic area to protect your privacy and anyone else from using your card, you will be able to do that. It's one of the very few banks around that have anything close to that technology. Of course, you can make the circle larger, you can pick different countries that you want activated in and deactivated for your own benefit. The locations that we are serving, we're serving obviously Johns Creek, Duluth, Alpharetta, Norcross, Peachtree Corners, and Swanee. We will go outside of this market area, but that is what's known as a primary service area to the regulators. From a timing standpoint, we hope to be moving into our new office in the month of October, and the bank will be open in the fourth quarter of this year. Obviously, that's all contingent upon raising capital, and then the FDIC coming in and doing their last examination. So I'm going to move over here, and I don't know if I need to move this microphone or not, but I'm going to walk you through just a couple of the points that we've shared with others in the past. This is going to be tricky to do. Standing way, still get to the microphone. No, it's the microphone board. That's the trick. Yeah, can I help you? Thank you, Ms. Hall. No, it's good. Let me just come over to the You got it. So this picture here shows you some of the board members and some of the consultants that we've utilized along the way. Mr. Hong has been just fabulous, and a project coordinator as well as a consultant. And I will be bringing him on board at the bank after the bank is open. We're going to make him an offer he can't refuse. So looking forward to that. And again, this is more of the organizers and founding members. So this is for fun. This was the day that we got approved because so few banks have been able to get approved. And again, the board of directors. This is very interesting. I wanted to point out where we're going to be. This is 11675 Medlock Bridge Road. So it's on Medlock Bridge, just south of McGinnis Ferry. It'd be on the right-hand side or east side, next to Views Hair Salon and the Panera Bread that's in there. So that was an old, another bank occupied the space. That was a mock-up of our signage that will go on it. And then this will be the lobby, which is shown here as well as over there. It'll be very unique in that, because this is a headquarters, it will not look like your typical bank branch when you walk in. And we want to make sure that it did take on that look. So this is a very accurate rendition of the interior space, right down to the colors of the fabric on the chairs. You've been introduced to the board of directors that are here today. I want to cover a couple of the people that were not able to make it. Dr. Wang is also with us. He is a neurologist. Emin Yang is going to be our Chief Credit Officer, Chief Risk Officer, and BSA Officer. I knew I had one more to go. We met myself, and then these two individuals at the bottom are experienced bank board members, which they require, in addition to the CEO to be experienced as a bank CEO. They wanted someone as an outside director, two of them, that have been on other bank boards. Mr. John Lewis was on the Private Bank of Buckhead Bank Board, and Bill Abernathy, this is very unusual, was a regional bank examiner with the OCC. So probably the most experienced individual you could possibly get. I'm going to let Mr. Hong cover more of this, but I'm going to walk through it very quickly. Page 4 and 5 of the offering circular that's in front of you goes through all the risks associated with a bank offering. We're required to disclose to the public. The minimum offering, I think Mr. Hong might have mentioned this, but is an investment of $25,000, which would be 2,500 shares at $10 a share. The maximum investment we're allowed to take without the board making an exception is $1 million, which would be 100,000 shares. And as I mentioned earlier, we're trying to raise a minimum of $20 million, but we're allowed to raise a maximum of $28 million. And the reason for that range is that it's a very different business plan. As you raise more and more capital, you would hire more people and do things a little bit differently. So when we file our business plan, it has to be able to operate within a certain bandwidth.
The management team and ownership will own up to 59% at the minimum offering, or up to 49% if the maximum is met. And the reason that's important for you to know, and it's one of the reasons that I decided to join this group, they are putting a substantial amount of their own money at risk in this enterprise. And that was one of the reasons the FDIC thought so highly of this application, because they do have money at risk themselves and will be good fiduciary and overseers of your funds as well, I believe. We talked about the multicultural population of the folk on Asian Americans in Johns Creek and those other towns. And there's the disclosure about the approval as well as the target opening date. Been worried about this working all morning, so we got through that part. But I'm going to turn it over to Mr. Hall, unless you want to do Q&A now. Okay, one more. Okay. 네, 저희가 오늘 비즈니스 플랜은 조금 디테일적으로 뭐 하지는 않았어요. 왜냐면은 오늘은 기자간담회가 좀 중심이고, 나중에 또 우리 투자가들은 또 인디비주얼 리소를 말씀을 드릴 수 있기 때문에 비즈니스 플랜을 정확하게 너무 많이 하면 또 그냥 뭐 자본주의 일만 할 거니까. 그렇지만은 비즈니스 플랜이라는 거는 우리도 저희 내부적으로 해서 올렸지만은 감독기관의 스테이트 뱅킹하고 FDI에서도 상당히 신중하게 검토하고 이런 건 이 정도는 되겠다 그래가지고선 한 거기 때문에 앞으로 비즈니스 플랜 앞으로 3년 동안의 향후 계획에 대해서는 자세히 나중에 말씀드릴 수 있겠지만은 충분히 그 확신을 가지셔도 되지 않겠나 생각이 됩니다. 그리고 지금 요 다음 어젠다는 스탁 그 주식 청약에 대한 거를 좀 말씀드리겠는데요. 지금 테이블에 놓으신 거 이거를 보시면은 이게 소위 말해서 그 오프닝 서큘라라고 부르는데요. 주식 청약에 앞서가지고선 이 오프닝 서큘라를 꼭 만들어서 그 투자하는 사람한테 꼭 보여주대요. 저희가 8월 23일날 승인을 남았지만 요 자료가 몇 개가 좀 더 고쳐야 되는 점이 따라가지고 워싱턴 FDIC에서 그래서 조금 더 나오기 좀 늦어졌어요. 그럼 이거를 이제 보시면은 은행을 투자하는데 어떤 리스크가 있을 수 있다 이런 것도 나와 있고, 그 다음에 기본적으로 우리가 얘기했던 은행의 모든 그 스트럭처라든가 이것도 다 나와 있거든요. 그래서 이거를 참고로 투자하시기 전에 한 번은 읽어보셔도 되겠지만은 너무 자세하게 또 안 하셔도 그렇게 그 문제는 안 되겠구나 저는 싶습니다. 그렇지만은 또 질문이 있을 수도 있으시니까 있으시면은 하시더라도 여기 밑에 써 있지만은 주식 청약에 관련된 거는 제 이름이 들어가 있고 그 다음에 전화번호가 들어가 있고 그 다음에 또 같이 박형상 이사가 또 대답을 해줄 수 있는 부분도 해주고 저하고 같이 코디네이션을 하고 되거든요. 그리고 한국 직원이 곧 하이어가 되거든요. 그래서 저 애드민 관련된 거는 그 직원이 또 전반적으로 도와줄 것입니다. 그래서 이 오프닝 서큘라 맨 마지막 장 그 어그리먼트 B가 있거든요. 여기서부터가 그 주식 청약하는 데는 제일 중요한 부분이에요. That last 4 pages? last 4 페이지인데요. 그 appendix B 맨 마지막 네 번째 장이거든요. 여기 제일 중요하거든요. 그래서 이거는 저기 뭐 간단합니다. 특별한 건 없고요. 두 번째 장 보면은 저기 시험 들어가고 그 다음에 매출을 투자한다 거기에 들어가 있고 혹시 소셜 시큐리티 넘버가 없고 컴퍼니로 한다든가 그렇다면 거기 TIN 넘버요. 텍스 아이디 넘버죠. 그거를 쓰면 되겠고요. 그 다음에 이제 현찰로 투자하는 건 물론 안 되고요. 저기 체크하고 그 다음에 원룸이라든가 이런 거로 주로 많이 오시는 거는 개인 체크를 주로 좀 써보세요. 그러면 거기 그 두 번째 장에 보시면 과연 그 체크를 페이업을 누구한테 하느냐 저은행 하는 게 아니라 거기 우리가 에스크로 어카운트로 오픈한 게 있거든요. 거기는 TI 이렇게 두 번째 장이 있거든요. 그 나중에 일일로 제가 또 따로 설명을 드리겠습니다만은
그걸로 체크하면 받아가지고 저희가 그 에스크로 어카운트로 부자 들어가기 때문에 저희가 그 타치 못해요. 그리고 혹시 만약 하나더라도 은행이 뭐 정해져서 오픈을 못한다라든가 그럴 경우는 없겠지만 0.01% 그럴 경우에는 이자 플러스 원금 그대로 다 법적으로 저희 돌려줘야 되는 상황이에요. 그래서 그건 뭐 걱정하지 않으셔도 되고요. 그러면 이제 그것이 이제 투자하신 게 다 모아져가지고 2천만 원 이상이 되면은 저희가 이제 크로스를 할 텐데요. 이게 지금 얼마 동안 기간 동안에 크로스가 될지는 확실하진 않아요. 근데 지금 참고로 말씀드리면 이게 이제 한국 커뮤니티, 차이니스 커뮤니티 이렇게 합작을 하는 거기 때문에 저희가 내부적으로 처음부터 얘기한 거는 자본금을 반반씩 나눠서 딱 공평으로 하자. 그래서 차이니스는 요전번에 금요일날 순명을 했어요. 그래서 지금 한 80여 명 나왔는데 20여 명이 이제 저희 사인해가지고선 투자하는 것이 들어오고 있고, 코리안 커뮤니티는 3월 달에 얘기한 다음에 이제 많은 분들이 폼이 있었지만 우리가 주식을 받을 수는 없었던 상황이지만은 지금서부터는 본격적으로 저희가 받아가지고 에스프레이 놓고 그 다음에 저희 포션이 차면은 그 다음에 코리안 커뮤니티 포션이 차면은 이제 크로스오는 분들이 있거든요. 그래서 저희가 투자가들한테 무슨 저희 빨리 허시가 말아 이렇게 프레셔 주는 건 아니지만은 투자를 허시기를 원하신다 하면은 빨리 하시는 게 좋지 않겠는가. 나중에 다 차가지고선 더 이상 못 받아들이면은 또 기회도 또 없을 수 있고. 참고로 말씀드리시면은 지금 한인 커뮤니티 은행이 3개가 있잖아요. 폴사이스 은행이 먼저 설립이 되고 그 다음에 노아뱅크, 그 다음에 메트로3뱅크. 제가 투자를 하시는데 앞으로 우리가 투자를 뭐 1병을 거나 이렇게는 절대 법으로 할 수가 없어요. 그렇지만은 여러분이 더 잘 아시겠지만은 은행을 지금 돌아가는 거 보면은 상당히 수익이 많이 나고 있잖아요. 그리고 폴사이스 은행은 20년 됐지만은 조금 주춤해서 그때 네트로만큼 못 따라갔지만 지금 거기서 많이 쭉 따라가고 있는 상태고 노아뱅크도 잘 되고 있고 네트로뱅크, 시리뱅크는 이번 10월 달에 저희 상장한다고 하잖아요. 그럼 상장하면 또 값이 많이 오르고 뭐 더더군다나 많이 올랐지만은 뭐 10배, 15배, 18배 올랐다는 얘기가 있는데 그걸 제가 정확하게 다 말씀을 드릴 수 없거든요. 그래서 투자하시는데 이거는 여러 번 또 말씀드린 것도 있지만은 은행 투자라는 거는 1, 2년 보고서 그냥 나오는 그런 투자를 보시면 안 되고요. 최소한도 5년 이상은 묶어놓으면 세월이 또 금방 지나가기 때문에 5년 이상 되고 네트로 같은 거는 설립하는 바로 엊그제 같은데 12년째 되거든요. 10년, 13년째 들어오는데 거기는 지금 엄청나게 그 밸류가 올라가지고 상당히 성공적으로 된 은행으로 보습니다. 그래서 저희가 다른 은행을 얘기를 하는 거는 그거를 필요한 삼아 로열 트러스트뱅크도 얼마든지 그거 못지않게 처음으로 하는 그 오가나이즈 멤버들이 네트로3뱅크 정도 하려면 전부 다 조회 안 했을 거예요. 그거보다 자신이 있고 그 멤버들이 상당히 일일이 다 얘기는 안 드리겠지만은 제가 이분들을 하나하나 영입할 때 은행에 충분히 도움이 되고 뭐 자금도 중요하지만 그런 분들을 중심으로 전부 영입했기 때문에 그분들도 그 정도의 자기네 그것이 없으면은 또 관심 없었던 사람이기 때문에 상당히 열정을 가지고 또 은행에 도움이 되도록 상당히 많이 할 것입니다. 그래서 뭐 투자하시는데 뭐 개런티라는 건 할 수 없지만은 상당히 승산이 있지 않느냐 그냥 저는 그렇게 말씀을 드립니다. 그래서 Q&A. Okay. Any questions? Yes. 한국말로 해주세요. 네, 한국말은 제가 영어로 지금 보시고. Either way. You could. Either way. Do you have any, this is the first step, so I don't really want to ask you like this kind of question, but That's all right. do you have any dividend strategy or something like that? Because other community banks, Trustee Bank and First and Bank, they do have kind of their own like dividend strategy Yep. or dividend. Yes. Let me speak to that. That's a good question. It comes up quite a bit. Thank you. People can hear you without.
Yeah, I know. You probably can't hear me without this, but it's a very valid question. New banks are forbidden from paying dividends in the first few years, in fact, until they are cumulatively profitable. So one of the items that is in the circular they speak to is please consider this as a long-term investment. In fact, I've heard some say when you get involved in a new bank stock, it shouldn't be your children's college fund. It should be more of your long-term investment bucket that you're using. As for dividend strategies, that is something that the board will continue to, as we evolve, continue to look at and decide what the right level of dividend would be, if it makes sense to pay a dividend, or if there are other strategies to provide liquidity and return to the shareholders. Quite candidly, many of you who took finance in college, if a bank is not already publicly traded, the finance professors will often tell you a dividend is some of the worst use of capital because it is after the profit of the bank that has been taxed one time and then it's paid to you and then it's taxed a second time. It does make sense, I believe, when banks are publicly traded. When they declare dividends, they'll actually see some increase in the value of the stock as well. So we will be continuing to look at, again, liquidity, dividend strategies, and while this bank is not being formed to be sold outright, that's something that a board of directors always has to consider if they're ever brought an offer along the way. This, what you're, in my mind, investing in is this board of directors and the management team to manage your investment and to provide the best return possible to your shareholders within the confines of the risk that the regulators will want us to take and the board decides that we should be taking. But return to the shareholders is something we have to be very careful with. We certainly do not want to promise a certain level of return. And one of the things about dividends I am always concerned with is, and you've seen this happen in some of the local banks where the dividend rates go up and then they come down. And when that happens with a publicly traded bank, their stock takes quite a nosedive. So once you do get on that dividend train, as I would call it, it's something we want to be able to sustain throughout the growth of the bank. Another consideration is the growth of the bank itself. To use a very easy to understand number, the regulators want a new bank to keep close to 10% capital in the bank. So if we raise $20 million, that means we can only grow as high as $200 million before either the capital increases through profitability or through a capital raise. So it is a balancing act that we continuously do throughout the lifespan of the bank. And that's another consideration that any bank must consider. I did find it a little unusual when I looked at some of these other banks that they had the level and the number of banks that were paying dividends. That's very unique. In the state of Florida, I didn't know of any community banks that were on the dividend level, but that does seem to be something different about this culture, so that's something we have to seriously consider. A great question. It's a tough question, but it's a good question. 내가 잠깐 애들 말씀드리면요, 디비던드는 투자하시는 분 입장에서는 상당히 굉장히 중요한 거죠. 투자인데 배당금을 언제 받을 거냐. 이거는 제가 은행 CEO 20년 지내서 맨날 질문 받는 거거든요. 그런데 당연히 디비던드를 이제 드려야 되는데 은행이 우리 CEO가 말씀드린 대로 은행이 어큐뮬레이티브 베이스로 프라핏이 나야지 이제 그때부터 실질적으로 인컴이 나오는 거거든요. 왜냐면은 이니셜이 지금 저희가 이제 익스펜스 나오고 돈을 못 보면서 돈이 많이 나가니까 그 로스 난 거를 과연 1년 안에 커버를 할 거냐, 2년 안에 커버할 거냐. 이것이 메인 게임이에요, 사실은요. 그래서 로스 난 거를 이제 다 커버하면서 브레이크이븐이 되죠. 그 다음부터는 이제 인컴이 수익이 발생이 될 수 있는데 그때부터 수익이 나면은 이제 수익이 조금만 10만 불 나면 디비던드 줄 수가 없지만은 100만 불, 600만 불 나온다고 그러면은 그 중에서 퍼센테이지를 보드가 결정을 해가지고 그때부터 디비던드를 피해하는 걸로 이렇게 당연히 은행이 가는 걸로 아시면 되겠고요. 그 다음에 이제 여러 가지 찰리 잠깐 또 보면은
디비던드를 이제 받는 것도 물론 상당히 중요하지만은 디비던드를 만약에 안 받는다. 그럴 경우에는 디비던드 줄 것 자체가 은행에 잉여금으로 쌓여요. 그렇게 잉여금으로 쌓이는 거는 은행의 북밸류가 올라가는 거거든요. 디비던드 준 것만큼 잉여금이 덜 쌓이기 때문에 은행의 주식 북밸류가 그만큼 이제 삭감이 되는 거죠. 그래서 뭐 프라임폰이 있어요. 그렇지만은 일단은 제 경험을 봐서는 단 몇 %가 되는지 간에 디비던드는 좀 주고 받고 받고 그리고 또 은행의 북밸류도 올리자. 다른 은행들 저 네트워크 같은 경우는 한 4년 전, 4년 후서부터 디비던드가 나온 걸로 알고 있어요. 그럼에도 불구하고 저희 주식 북밸류가 많이 올라갔죠. 네. 참고로 말씀드립니다. 추가 질문인데 제가 이 질문을 드린 이유가 뭐냐면 제1은행 같은 경우에 제1은행이 이제 처음에 셋업했잖아요. 제1은행 같은 경우에 지금도 주식을 돈으로 안 주시고 주식으로 주시잖아요. 그래서 제1은행 기존 주주들이 불만이 많으시고 그 불만 때문에 이사를 계신 분들이 그 주식을 다 빼시고 새로 투자를 하신 건데 향후에 뭐 어쨌든 은행이 초반에는 뭐 돈을 좀 벌어야 되지만 주식을 이제 배당하실 때 주식 배당을 하실 계획이신지 아니면 돈을 배당을 하실 생각이신지 그 부분이 좀 중요한 것 같아서 좀 알려주시면. Yeah, he's asking about the cash dividend versus. That stock dividends are an entirely different strategy. I have seen some attorneys that represent banks suggest that a bank issues a stock dividend. If you think about it, unless there's something else taking place at the bank, let's say you had 10 shares of stock that represent all of the ownership, and you declared a stock dividend when you issued 5 more shares. It's still the same value at that point. Nothing has happened. You've just basically split the value of that bank amongst 15 shares instead of 10. I have seen from a psychological standpoint that be a benefit to shareholders that they enjoy the stock dividends. They're not taxed the same, so there's some benefit to that. But this is a good example of one of the very many strategies that we need to look at. One strategy I mentioned in a previous session, there are now trading boards, electronic trading boards, that are now coming into fashion and are used more frequently. OTCX is an example of a trading board. In the old days meaning 10 years ago, you have what was known as the pink sheets, and they were traded very infrequently. But now with the age of technology, you're seeing more bank stocks trade on that type of a board. So the list of strategies, which you've now touched on, cash dividend as one strategy, stock dividend as the other. It doesn't have the same tax implications that are so negative about cash dividends that I mentioned earlier. But then the strategies go on and on as far as different tools to make sure that we can get a return back to the shareholders. You would be looking at a bank, we're looking at going public, going out of the NASDAQ. I think we've seen a recent announcement of that. You need to typically get to a certain size where the stock analysts that come in and are going to make a market in your stock feel as though there'll be enough interest in it to take the bank public, is the case. And of course, we start looking at the value the bank would be taken public at. So again, we've even seen some return to investors in stock buybacks. As a former bank holding company, and if you have a number of investors that feel they want liquidity for their stock, but the board feels like the bank can continue to grow it faster than they might be able to in their own investment world, you'll form a treasury stock and start making offers to shareholders to buy stock back at certain dollar levels. So the strategies for making a return to shareholders go on and on, but the basic ones are typically cash dividends, outright sale of the bank, and taking the bank public. Those are usually the big 3. And then there's many other subtle versions beyond that. Good question. Yes, sir. Yes, sir. yes. Mine is not a specific question. Okay. It's a general question. But the service area you mentioned, the transcript, no cross-country corners, but there are community bank, especially the Asian, Yes. Korean community Yes. bank.
So there are competition over there. They are, yes. So what your, I mean, the strategy or what your strengths, what the difference? Right. As we mentioned earlier, I would put out that I think we're going to be much more multicultural than some of the other banks and cross-cultural. I think that will be a real positive. But we also are introducing immediately newer technology than some of the other banks are using. As I mentioned, the business loan application online and the receivables lockbox service is not something that the other banks offer at present. We will be doing SBA lending. A great percentage of our deals will be SBA lending, but we'll be focusing even more so on conventional lending. I'm aware of one of the banks that you might be thinking of only did SBA lending for a while and still focuses more on that. Our focus will be more on conventional lending, followed up by SBA. Yes, sir. I have some similar reactions with that. Basically, I think basically you need to compete with the other Asian banks. As Mr. Holmes said, there are 3 Korean banks, Korean Asian banks. They have almost the same business model. Okay? It's similar, it is. Very simple. If you see the deposit side, the transaction value is less than 25% of their actual deposit. Non-transaction is more than 70%, right? And if you see the notebook, they have only SBA loan. Yeah, we will not be as highly focused on the SBA loans only. And the reason for that is, I actually set up and grew the second largest SBA program in the state of Florida when I was much younger. However, one of the things that we noticed, it can sometimes even limit the overall value of the bank because the stock analysts, if you were to take a bank public, when the stock analysts do come in to look at the bank, they're looking for recurring income. And the SBA loan product, there's typically a large premium that the bank can get from securitizing part of the loan and selling it. So, But basically, you need to think about the risk weight of the whole portfolio you will have. Okay, if you like this people to use residential mortgages, maybe 50% of the risk ratio. right, you're right. Is he a banker, Mr. Hall? Used to be. Yeah, okay, that's okay. They just limit what the credit You're risk. absolutely correct. And what he's referring to, when I used the capital earlier and I said 10% would allow, 20 million would allow us to grow to 200 million, we could actually grow even further than that if, and we will be doing residential mortgages. We will be doing residential mortgages as a portfolio product and in the secondary market. When we use the secondary market, it's just fee income. You're not growing recurring income. But when you do book a portfolio loan, that sticks to the risk. You can compete with the other big guys, big players. Absolutely. In my previous banks, we ended up over a series of years, we had 5 to 6 residential lenders. And I would tell you that in any given month, it was often half of the loan volume that we were booking because it is the lower risk rating on residential loans allows the regulators allow you to stretch the capital further, is what it's referring to. You can compete with the interest price, don't you know? With the secondary market, we will be dealing directly with wholesalers, and we can compete with the biggest of the big banks. But actually, so if you see that, just see the most 3 Korean banks, Asian banks, only one bank is doing residential significant amount of. Is that right? The others are, one is almost 0. So like this, so then you think that basically then we need to think about how the market will grow. Okay, actually, some guys says we are just entering a recession, it might last. Right. So the order price, real estate price will not grow as it used to be. It is, and think back, I started my last bank in 2006. What happened 2 years later? We had the largest recession in 40 years. So we had to learn how to run a bank through a great recession. And I will tell you the other thing that we had to learn to work around was a very flat yield curve. And what you end up doing is really focusing on your cost of funds. Through that lockbox service and the receivable service I mentioned earlier, the reason we're doing that is not only for an additional service, but we can bring in many millions of dollars in association deposits. A commercial company that manages commercial properties as well as homeowner association that manage properties. And that is a tool that none of those other Asian American banks have as of yet, nor the expertise. But it is something that we've already put on our list and have cleared with the FDIC. Yes? I have another question about this.
you guys said that there are three things. Business law, government, African and the receivables service you mentioned. The other things are state mobile bank service. I think does it mean any increase of those expenses because you really try to differ from other competitors? Really the opposite. Some of the things that we're using, such as the Baker Hill loan application front end for commercial lending, actually streamlines for us at the bank as well. We've also been very fortunate, and if you were a fellow banker, you'll understand this very clearly. Every community bank has a slightly different organizational chart. And the reason for that is you build the bank around the strengths of your people. And you might think, well, what if someone leaves? Community banks tend to hang on to their staff for a very long. A true community bank that's locally owned and operated tend to have their staff for a long period of time, if not the entire lifeline of the bank or entire life cycle of the bank. So in our particular case, I'll give you an example. We started off the application with the FDIC, and we were going to hire a separate BSA officer and a separate compliance officer. Well, as it turns out, we were able to discover that Emin's background, he's one of the consultants to the largest banks in the country in BSA. And then secondly, our two operations members also have a huge compliance background. Saved us 2 salaries right off the bat. So I would say the skill set of our staff is saving already, and bringing in some additional technology helps us as well. That lockbox service is almost all outsourced at a very low entry rate. You just have to know how to do it, how to go back. Yes, sir. 첫째로 로얄 트러스트 뱅크는 이 한마디로 디버시피케이션 백그라운드가 다 다릅니다. 그 우리 차이니즈 커뮤니티는 박부왕, 로즈자고 스페셜티가 정말 다르면서 고객들한테 들어갈 수 있는 특별한 서비스를 제공한다고 봅니다. 저희 역시도 이 커뮤니티 뱅크지만 제 백그라운드가 매니팩처입니다. 그래서 기존의 은행과 달리 스트래티지 플랜이 있습니다. 왜냐하면 휴지 마켓이고요. SBL로 그것도 물론 하겠지만 매니팩처의 그 가장 그 론이 그 어마운트 큰 게 이케이먼 론이라고 습니다. 그런 것도 할 수 있고 다양합니다. 이 자리에서 뭐 그거 다 구체적으로 말씀 못 드리지만 어떤 특별한 스트래티직 플랜이 있습니다. Mr. I do want to address some of that. When we talk about value, the other item, I asked Rose and Mr. Hong this the very first day that I met with them. I said, are we going to be an Asian-only bank and operate within a very small market? And their answer was no, because that would limit our growth. So the reason to not invest in a Korean-only bank would be the very limited growth. In fact, I knew some of the other banks were concerned about us coming to the market because if you looked at a very small segment of the Asian community, you can only grow so far. So we decided to look at it much more multicultural within the Asian community and then even beyond. So I'd say your number one reason is diversification and being able to grow. Otherwise, you can put cap on. one more question. Yes, sure. Yep. 네임에 대해서 좀 설명해 주세요. What's the meaning of the Royal Trust Bank? Why? What's that? What's the meaning for Royal Trust? 로얄이 충신하고 트러스트 믿는다는 거 아니에요? 그래서 우리가 이름을 짓는데 한 뭐 100개 정도, 100개 좋은 컬처에서 100개 정도 이제 해가지고서 내려나오고 그랬었거든요. 그러다가 어떤 거 좋은 거는 또 레지스터가 돼 있어서 안 되고 그러다가 또 안 되고 그러다가 이 이름이 충신이고 트러스터다 그런 은행으로서 또 에이시안 또 컬처가 또 그런 게 많이 있잖아요. 그래서 한국인으로 아니면 중국으로 쓰진 않았지만은 충신하고 트러스터 쓰는 은행이다. 그래서 근데 마침 이게 또 등록이 안 돼 있어요. 라이선스가. 그래서 이름 좋지 않습니까? 좋습니다. 네, 그래서 저희는 아까 뭐 잠깐 첨부해서 말씀드리면은 물론 이제 어떤 코리안 은행
스피스필 코리아은행이다, 차이니스 은행인데 그렇게 가지 말고 기왕이면 멀티 에이션 컬처 은행으로 가자. 그래서 오늘 방글라데시안 커뮤니티 리더이신 칸이 오늘 여기 조인했어요. 그래서 우리 방글라데시 커뮤니티도 좀 우리 또 프로젝트에 들어오는 그런 걸로 계기로 삼고 welcome Khan. We're talking about diversification of a multi-ethnic Asian culture, particularly Bangladeshi community. 그리고 아까 말씀드린 거는 물론 이제 우리가 멀티 이제 에트닉 그걸로 이제 가는 상당히 그 팀 포스가 상당히 수정하고 그리고 더더군다나 한국도 한국이지만은 중국 커뮤니티 그 보드 멤버들이 상당히 수정한 사람이에요. 그 사람들도 상당히 지금 아주 열정적으로 지금 또 많이 반응을 하고 있고 그리고 우리가 아시안 그 멀티 커뮤니티뿐 아니라 지금 우리 저희 부인사께서 말씀하셨지만 에드워드 오이사님이시거든요. 오이사님 크게 매니팩처링도 지금 크게 하시고 있기 때문에 우리가 북한적으로 무슨 에이션만 똑똑 것은 아니고 또 주류 쪽으로도 이렇게 갈 수 있는 그런 기반을 또 닦아야 되겠다. 그리고 뭐든지 은행 이런 거는 디버시피케이션이 중요하기 때문에 아까 말씀하셨던 SBL론이냐 커머셜론이냐 어떤 걸 중점적으로 할 것이냐 어떤 걸 중점적으로 홀수만 전체를 전부 다 해야 되기 때문에 우리 CEO가 얘기하는 컨벤셔널 론 있잖아요. 그거 상당히 중요해요. 오늘 SBL론을 해서 이제 팔아가지고 돈 많이 벌죠. 저도 예전에 SBL론도 탑10 은행으로 SBL론을 한 적도 있었지만은 물론 그것도 중요하지만 그거는 그냥 관사서 하고 돈 벌고 이런 식이고 커머셜 쪽으로 컨벤셔널 하는 건 크게 인컴은 좀 나지 않더라도 인컴 쪽으로 이것을 기반으로 해서 크게 나갈 수 있는 그 계기가 있기 때문에 찰리 브라운이 얘기했던 것이 그런 맥락에서 얘기하는 걸 보시면 될 겁니다. The first part is you said there is a two bank was approved by FDIC last 10 years. What is the other bank and if that bank is operating within the metro Atlanta area? The second is you said our target fund is 20 million to 28 million. Is there any time frame or target time to raise that amount? And if there is, what is the strategy to raise that fund before we open? Thank you. You know, in politics, they teach you to never say the name of the other opponent, right? You go to the other candidate. You never say their name, but you're going to put me on the spot. The other bank, because I think much of them, I think very highly of them, is Tandem Bank, and they are operating over in Decatur. So we are not going to be crossing paths. And quite candidly, Charles DeWitt, who is the CEO of that bank, is a very fine gentleman, and we've been helping each other to the degree we're allowed to. Certainly to even the regulatory process. In fact, he joked that he took all the bumps in the road because they were a little bit ahead of us in getting started. So I think it's going to be a very fine bank. They're very close to opening. I think I spoke to him a week ago. I think he's within 30 days of opening. They're waiting for construction to be finished. They've raised all their capital. Now they have a little bit different plan, a little bit slow in growth even. They only raised 14 million, I believe. Don't quote me on that, but I think that is their minimum target. Your second question is timing. So this is a little bit of a floating number, but there's a hard stop date. The timing is as soon as possible. If we were to reach the minimum of 20 million, I'll give you the example, we have to take a look at how much longer do we want to let the escrow account stay open, because your overhead rate is almost $150,000 a month at that point. We've got all our employees on board, we're paying rent on the building at that point. So it's kind of a balancing act. In the offering circular, you will see specifically that the initial offering timeframe is 90 days. So it's September 3rd through I think December 4th or 3rd, somewhere around there. But quite candidly, I hope we will wrap it up much sooner than that. And I hope we get it in 4 to 6 weeks. But that being said, this is not 2006 anymore. So the board does have the right to extend it for an additional 90 days, but never beyond June next year. And keep in mind, this group right now, I hope you can appreciate, they put down millions of dollars already
up that we are using on a daily basis to pay staff. So the longer it goes without raising capital, the more their money is at risk. So again, it's always a balancing act. Does that answer your question? Okay, very good. Other questions? 지금 우리 칸이 물어본 거는 지금 다른 은행이 아시아은행은 아니고요. 다른 미국 커뮤니티 뱅크 터콤과 거기에 설립이 되거든요. 저희도 거의 비슷한 동시에 거기에 우려고 뭐 경쟁할 그런 은행은 절대 아니고요. 참고를 하시면 되겠고요. 그리고 앞으로 아틀란타에서 그건 제가 뭐 확정적으로 말씀드릴 수는 없지만은 아시아은행이 새로 설립이 되는 것은 아마 시간이 한참 많이 필요할 거예요. 은행 설립되는 것이 자본금만 너무나 있다서 이렇게 되는 그런 상황이 아니거든요. 설립 준비하는 것도 또 몇 년 걸리고 또 뭐 여러 가지 걸리기 때문에 그리고 감독기관에서는 다 모든 파퓰레이션을 보고 전체 그거를 다 보고 커뮤니티 뱅크를 승인해 주는 것이지 자본금만 설립해 주는 건 아니라는 것을 한번 말씀드리고 그래서 앞으로 투자 기회가 있을 때 이런 또 기회가 있는 거는 앞으로 5년이 될지 또 10년이 될지 모른다는 걸 말씀을 드리고요. 저희가 예전에 네트워크 뱅 오픈할 때 생길 때 그건 12년 전인데 바로 엊그제 같아요. 저도 저 은행이 캘리포니아 은행에 행정하고 있었는데 거기 투자하고 저기도 왔었던 기억이 나거든요. 그런데 벌써 12년의 세월이 흘러가지고선 주식값도 상당히 많이 오르고 그때 또 참여 못하셨던 분이 상당히 후회하시는 분들 주변에 많이 들었어요. 그래서 이번 기회에 상당히 좋은 타이밍이지 않겠는가. 그리고 지금 또 주식 운율까지 대중화에 혼자 그런 얘기 물어본 것 같은데 아까도 말씀드렸지만은 저희가 성공적으로 그 2천만 불이 지금 뭐 1,몇백만 불이 들어왔거든요. 나머지 거를 못한다면은 법상으로 내년 6월달까지 저희가 2천을 넣을 수 있어요. 그러면은 큰일 나는 얘기죠. 그래서 아까 말씀드렸지만 기본적으로 2천만 불까지만 가면은 그리고 또 중국 커뮤니티하고 한국 커뮤니티 반나씩이 나눠서 운동을 됐기 때문에 그때까지 차면은 2천만 불이 차면은 여기서 시작을 하자. 그거는 뭐 보호대에서 결정을 하는 거죠. 아니면 좀 더 하자. 더 나올 수 있으면 너무 또 지연되면은 그냥 오픈이 늦어지니까는 그냥 2,200만 불에서 그냥 플러스 시키자. 그건 그 사이에서는 다시 어떤 금액이라도 플러스 할 수가 있는 거거든요. 참고로 그냥 말씀드리는 거고, 오토매틱 일렉트로닉으로 하는 것도 알려줄 수 있어요. 그러면 일렉트로닉으로 이메일로 들어가면은 그 주식 청약 서류가 딱 떠요. 그럼 거기에 뭐 얼마, 만주도 하고 이렇게 탐문구 이름 쓰고, 일렉트로닉 사인하면 그게 끝나요. 그리고 수표는 이제, 직접적으로 사무실에, 템포럴 사무실에 우리가, 피치지 코너죠. 피치지 코너에 있거든요. 피치지 주스를 불러봐 선상에 피치지 코너. 그래서 불러주셔도 되고 메일로 보내셔도 되고 그거는 또 차츰차츰 또 질문사항이 있을 때 제가 답변을 또 해드리겠습니다. 블록체인. 보드 멤버 미스터 보셴이라고 있거든요. 여기 사시는 분이고 그런데 보셴은 블록체인하고 핀텍인가요? 거기에 one of the well-known journalism입니다. Since I just want to know what kind of because one of the cybersecurity is one of the big problems that many banks, many financial FIs have. So any special things that you want to introduce using this process idea, the fintech and the 그렇죠. blockchain. 근데 뭐 솔직히 말씀드리면 제가 좀 아주 정확하게 테크니컬하게 뭐 그거는 제가 말씀드릴 수 없어요. 근데 보셴이 그쪽에서 우리가 이제 앞으로 은행이라는 거는 커뮤니티 뱅크에만 돌아가면은 크게 성공이 안 되거든요. 그래서 우리 보셴의 그 핀텍 블록체인을 새로 테크놀로지예요. That's what I want to know. Yeah, that's right. Fintech is in the future. 그렇죠. It is. Yeah. 그래서 그거를 그 친구 테크놀로지를 통해서 개발을 얼마든지 다른 앵보다 더 많이 할 수 있는 그런 거를
계획하고 있는데 정확하게 프로덕트는 제가 말씀드릴 수 없어요. He's talking about the ocean. Yeah. We're going to use his technology. That's what I Right, said. right. Now, you can test me because to see if we contradict each other, since I have no idea what he just told me. But I'll tell you my version of it. Bo Shen is an amazing individual, and he's been bringing me up to speed on cryptocurrency and blockchain. It is not something we can do in the first 3 years. I don't know if you mentioned the 3-year time frame, Mr. Hall. Because when we file our application with the FDIC, they hold us to the business plan that you see written in this document. And you'll notice there was no mention of crypto. If we said cryptocurrency in there right now, they would have a stroke. I can guarantee it. But that being said, there are those options on the table to form. Most likely, as it turns out, a bank under a bank charter can issue its own cryptocurrency. So I am now paying very close attention to, we have celebrities. Did you see the boxer issued his own cryptocurrency? I think the Latino boxer recently. So a bank can do that. And those are the kind of things we'll be looking at after the first 2 years. 아까 기자님이 저기 질문하신 거 왜 저기 투자를 해야 되냐고 말씀하신 거 있을 때는 제가 잠깐 말씀드리면은 지금 너무나 지금 다양한 전문인들이 다 모여 계세요. 저희 은행에는요. 또 저도 그게 아니었으면 들어오지 않았을 겁니다. 예, 그리고 지금 뭐 아까 말씀하신 보첸 같은 분도 계시고, 그리고 또 오 회장님 같은 분도 계시고, 또 여기 로스 같은 분, 여러 진짜로 분야의 전문적이시고 또 탑에 계신 분들이 다 계시고, 또 저 CEO도 그렇고, 그리고 우리 저기 모든 그 멤버들이 진짜 열정을 가지고서는 열심히 하고 진짜 은행에서 되게 크게 발전하는 그런 은행을 만들려고 노력하고 있습니다. 네, 그러면은 저기 우선 이상으로 저희 모임 마치고요.